Hi children, I'm your Bunny Miss. Today we are going to see the continuation of the last video. போன வீடியோக்கு கண்டினியூஸாக நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். Today's lesson is force and motion. Force and motion part 2. Okay, yesterday we saw that the rest and motion, we saw the definition for rest and what is rest and motion, and both are relative. We saw these pages. Today we are going to see page number 18, page number 19, page number 20. Okay, alright, I told you rest and motion both are relative, like brothers and sisters. Okay, like see here, activity 2. What is it given? Moon or cloud? Which is moving? The moon is moving or the cloud is moving? See, one boy is sitting and he is watching. Observe the moon. Observe pannu. Watch pannu. Observe the moon on a windy night. நல்லா ஒரு இரவுல you are seeing ஃபுல்லாக காற்று இருக்குது, பயங்கரமாக காற்று அழித்து கொண்டு இருக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு இரவுல ஸோ windy night with a fair bit of clouds வந்து இங்கே என்ன பண்ணுது, மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. வானத்தில் வந்து இந்த மேகங்கள் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குதுயா. அப்போது இதை வந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்க. அப்போ வாட் யூ சி ஆஸ் த க்ளவுட் பாசஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மூன். ஓகே, யூ சம்டைம்ஸ் திங்க் க்ளவுட் வந்து இந்த மூனுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் பிஃபோர் த மூன் இட் வில் பி மூவிங். அண்ட் வாட் யூ வில் திங்க், நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க, மூன் மூவ் ஆகுதா இல்லை clouds மூவ் ஆகுது? யூ வில் திங்க் தட் த மூன் இஸ் மூவிங். ஓகே, பட் ஆக்சுவலி த clouds are moving. Alright, but when you look at the same time, when you look at the tree, what will happen? You tell me what will happen. What would you think if you were to observe a tree? ஒரு மரத்தை நீ பார்க்கும்போது, இதே நேரத்தில் நீங்கள் மரத்தை பார்க்கும்போது என்ன நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க? உங்களோட ரிசல்ட் என்னவாக இருக்கும்? ஓகே, அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்களே ஆன்சர் சொல்லுங்கள். எது மூவ் ஆகுது, எது மூவ் ஆகலை அப்படின்ட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க. ஸோ தி ஆன்சர் இஸ், ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் rest and motion both are relative. One object when it is moving, other object is silent. It's not moving. Okay, so it is a relative term. Let's go on to this. Do you know? உங்களுக்கு தெரியுமா? என்ன தெரியுமா? ஆரியபட்டா, an ancient Indian astronomer, வானவியல் ஆராய்ச்சியாளர் ஆரியபட்டா. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? As the banks of the river appear to move back to a person in a boat floating gently in a river, the night sky studded with stars appeared to move from the east to west. And so the earth rotates from the west to east. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அவர், இந்த பேங்க்ஸ் ஆஃப் த ரிவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஆட்டோட ஓரங்கள் நமக்கு நம்ம படகுல போயிட்டு இருக்கோம் வச்சுக்கோங்களேன். when we are going in a boat, இப்போ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க, இப்போ போட்டில் போயிட்டு இருக்காரு பார்த்தீங்களா, இப்போ போட்டில் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோம். இந்த ஓரம், இந்த ஆற்றின் ஓரம் வந்து என்ன சொல்லும், as the banks of the river appear to move back. நமக்கு வந்து எப்படி தெரியும், அந்த ஓரங்கள் வந்து பின்னோக்கி போகிற மாதிரி, இஸ் கோயிங் பேக்வர்ட்ஸ். ஓகே, for a man who is going in the, for a person, for a boy or for a girl moving in the boat, என்ன நினைப்பாங்க, அந்த பேங்க் தான் வந்து மூவ் ஆகுது, பேக்வர்ட்ஸ் மூவ் ஆகுதுன்னு நினைப்பாங்க. பட் ஆக்சுவலி the boat is moving. ஓகே, அந்த பேங்க் வந்து கரை அப்படியே தான் இருக்குது, ஆனால் நாம தான் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆல்ரைட், அப்போ அது போலவே இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஆல்ரைட், the night sky studded with stars. இரவு நேர வானம் வந்து என்னது, ஃபுல்லாக நட்சத்திரங்கள் இருக்கும். appear to move from the east to west. நமக்கு எப்படி தெரியும்னா, ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டு, ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் மூவ் ஆகிற மாதிரி நம்ம கண்களுக்கு தெரியும். பட் ஆக்சுவலி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், என்ன நடக்குதுன்னா, the earth is moving, earth rotates. you have studied, நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. earth வந்து என்ன ஆகுது, it is rotating, சுழண்டு கொண்டிருக்குது. from in what direction? from the west to east, from the west to east, like this it is moving. Okay, so that is why இப்படி west to east earth மூவ் பண்ணுறதுனால தான் நமக்கு எப்படி தெரியுது, இந்த நைட் ஸ்கை வந்து ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது யார் சொல்லியிருக்கு? ஆரியபட்டா. ஓகே, then let's go on to how things move. ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது, how they are moving, what is causing them to move. when we kick a ball it moves. ஒரு பாலை வந்து நம்ம கிக் பண்ணும்போது மூவ் ஆகுது. when we push the book on the table it moves. when a bullock pulls, the cart moves. The motion occurs when an object is pulled or pushed. இது already we saw children. An object push பண்ணாலோ pull பண்ணாலோ தான் இது என்ன பண்ணும், only then it will move. Okay, so otherwise it will not move. ஒரு பொருளை நம்ம புஷ் பண்ணினா அல்லது புல் பண்ணாதான் அது மூவ் ஆகும்.
சரி, why don't we try any inanimate agency? Inanimateனா என்ன? Inanimateனா உயிரற்ற பொருள்கள். நம்ம சுற்றி அநேக உயிரற்ற பொருட்களுக்கு inanimate agency. ஸோ இவைகள் என்ன பண்ணுது? inanimate agency நமக்கு தமிழ் என்ன சொன்னால் உயிரற்ற காரணிகள். ஸோ இவைகள் நம்ம என்ன செய்யுது? நம்ம சூழ்நிலை எப்படி பாதிக்குது, நம்ம எப்படி பாதிக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். இன் அவர் டெய்லி லைஃப் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, அவர் என்ன பண்ணுறாங்க, வாட்டரை வந்து வெளிலேருந்து கிணற்றுலேருந்து தண்ணி எடுக்கிறாங்க யூஸிங் அ பக்கெட்டு. ஓகே, அனிமல்ஸ் புல் த புல்லக் கார்ட். அனிமல் என்ன பண்ணுறது? ஒரு அனிமல் இஸ் புல்லிங் த புல்லக் கார்ட். யூ கேன் see here. Here an animal is pulling the bullock cart, and then and the animals pull a bullock cart. It is a person. என்ன அதை ஃபைனலைஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, it is a person or animal. either ஒரு பர்சன், ஒரு ஆள், ஓகே, ஆர் அனிமல், ஏதோ ஒரு விலங்கு. that is an inanimate agency that does the pushing or pulling. ஓகே, இது புஷ் பண்ணுறதுக்கும் புல் பண்ணிக்கும் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பர்சன், ஒரு யாரோ ஒரு மனிதன் அல்லது ஒரு அனிமல் தான் வந்து மூவ் பண்ணுது. ஓகே, அந்த பொருளை மூவ் பண்ணுது. சம்டைம்ஸ் we see a tall grass. இப்போ இதெல்லாம் உயிருள்ள பொருள்கள் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம we are going to see inanimate, உயிரற்ற பொருள்களை எப்படி வந்து மூமெண்ட்டை உண்டாக்குது. சம்டைம் இப்போ ஒரு வயல்வெளி, ஒரு புல்வெளியில் ஒரு டாலான ஒரு கிராஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ, புல். அது என்ன பண்ணுது? இந்த காற்றில் அழகாக டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்குது. ஓகே, அது எப்படி ஆடுது? இல்லைன்னா ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபுட் மூவிங் டவுன் அ ஸ்ட்ரீம், ஒரு ஆற்றில் வந்து ஒரு கட்டை, நல்ல பெரிய மரக்கட்டை மூவ் ஆகுது இல்லே. ஓகே, ஸோ இது எப்படி யார் தள்ளுறது? வாட் புஷஸ் அ புல் தென்? இந்த புல்லை வந்து யார் தள்ளுறது, யார் அசைக்கிறது? அதே போல் மரக்கட்டையை யார் அசைக்கிறது? we know, நமக்கு என்ன தெரியும் இப்போ? we know that blowing wind, அடிக்கிற காற்று, வீசுகிற காற்று, ஓடுகின்ற நீர், ஓடுகின்ற தண்ணி, இதுதான் காரணம். ஸோ தண்ணியோ இந்த காற்றோ என்னது? உயிரற்ற பொருளா, உயிருள்ள பொருளா? சம்டைம்ஸ் a push or pull can be due to the inanimate. இதுதான் உயிரற்ற காரணிகள். ஸோ உயிரற்ற காரணிகள் மூலமாகவும், உயிரற்ற காரணிகள், காற்று ஒரு உயிரற்ற காரணி, நீர் ஒரு உயிரற்ற காரணி, வாட்டர், wind, all these are inanimate agencies. They also cause movement. Okay, so what is the finalized statement here? Forces are push or pull by an inanimate or inanimate agency. ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே உயிரற்ற பொருள், உயிரற்ற பொருள், உயிருள்ள பொருள், ரெண்டாலுமே என்ன நடக்கும்? மூமெண்ட் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் கோ ஆன் டு கான்டாக்ட், நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ். வாட் இஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ்? தொடுதல். கான்டாக்ட் என்ன? தொடுதல் மூலமாக ஒரு ஃபோர்ஸ், ஒரு விசையை செலுத்துவது, பை டச்சிங். நான் கான்டாக்ட்னா விதவுட் டச்சிங். ஓகே, ஸோ வில் சி எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஃபோர்ஸஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட். ஃபோர்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க, ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க. ஸோ forces can be classified into two major types. ரெண்டு முக்கியமான டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க. one is contact and non-contact forces. One is contact force, another one is non-contact forces. What is contact? Contact தொடுதல் மூலமாக, if you touch, by touching, if a body moves, then it is called as contact force. Without touching, ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து டச் பண்ணாமையே ஒரு பாடி மூவ் ஆகுதுன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து non-contact force. Okay, so these are the two types of classification of forces. For example, wind making a flutter. Wind, காற்று என்ன பண்ணுது? ஃப்ளாக் வந்து ஏற்றி வச்சுருக்காங்க, அதை வந்து அசைக்குது. ஓகே, அது காற்றில் ஆடிக்கொண்டு இருக்குது. இது வந்து என்னது? wind making a flutter, a bullock pulling a cart are contact forces. ஓகே, இது வந்து தொடுதல் மூலம். wind என்ன பண்ணுது? அதை வந்து தொடுது. எதை தொடுது? இந்த ஃப்ளாகை தொட்டு அசைக்குது. ஓகே, அண்ட் தென் புல்லக் என்ன பண்ணுது? ஒரு மாடு என்ன பண்ணுது? ஒரு காளை மாடு என்ன பண்ணுது? ஒரு காற்றை வந்து தள்ளி கொண்டு போகுது, அது தொடுதல் மூலமாக. ஸோ இதெல்லாம் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ். அப்புறம் இன்னும் சில ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்னட்டிசம், காந்த சக்தி, காந்த ஈர்ப்பு, கிராவிட்டி, புவியீர்ப்பு, இதெல்லாம் என்ன? நான் கான்டாக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க, கொடுத்த மேக்னட்டிசம். இப்போ இங்கே I am having a magnet here and then I am having a nail here. Okay, so I am going to bring the nail. I am not going to touch it. நான் தொட போகிறதில்ல. இந்த நெயிலை வந்து அப்படி கொண்டு வரேன், அது கிட்ட கொண்டு வரும்போது I am bringing it close. So what happens? So I am just leaving it. It is jumping and going and touching the magnet.
Because there is a force here. This force is called as magnetic force. In the force ku per enna? Magnetic force. Okay children, do you understand? Once again I'll show you. See here, I'm bringing the nail close but I'm not touching the magnet. So what happens? This nail is jumping and touching it. Okay children? So this is non-contact force. And same way, if I throw a body, if I throw any object, what happens? If I'm throwing it, it will come back. It will fall down. If I throw any object, it comes down. That is called gravitational force. புவியீர்ப்பு விசை. இது வந்து நான் தொடுதல் எல்லாமே. So these two examples are what? Non-contact forces. These two examples, magnetic force and gravitational forces, are non-contact forces. Do you understand children? Oh, that's what is giving. Another example for non-contact force. See, இங்கே இந்த மரத்தில் தென்னை மரத்தில் என்ன விழுது? ஒரு நல்ல பழுத்த காய், ஒரு முற்றின காய் வந்து பழம் வந்து கீழே விழுது. தென்னம்பழம், தென்னங்காய், எது வேணால் சொல்லுங்கள். அதாவது கீழே விழுது. ஓகே, அப்போ என்னப்போ இந்த கேட்குது, ஹே ஹூஸ் புல்லிங் மீ? இந்த தேங்காய் என்ன சொல்லுது? யார் என்ன இழுக்கிறா? அதுக்கு தெரியல, ஆனால் நமக்கு தெரியும். யார் இப்போ இழுக்கிறா? இட் இஸ் அ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். கிராவிட்டி, ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி. பூமி செயல்படுத்துகிற ஒரு புவியீர்ப்பு விசை எல்லா பொருளையும் தன்னை நோக்கி இழுக்கும். ஓகே, தட் இஸ் வாட் இஸ் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ். இட்ஸ் அ நான்-கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். Okay children, so that's what is given here. So examples. Then let's see to this chart. So force, there are two types, two agencies. ரெண்டு காரணிகள் இருக்கு. For force there are two agencies. One is animate agency or animate factors, and the other one inanimate factors. Animate factors என்னென்ன? உயிருள்ள பொருள்கள், உயிருள்ள காரணிகள். Inanimate என்ன? உயிரற்ற பொருள்கள். இப்போ பார்த்தோம்ல, உயிரற்ற பொருளுக்கு காரணிகள் வந்து எப்படி வந்து ஒரு விசையை உருவாக்குது சொல்லிட்டு, ஒரு விசையை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக ஒரு பொருளை நகர்த்துது. ஓகே, ஸோ அது இது ரெண்டு பகுதி. தென் ஃபோர்ஸ் டைப்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட். ஸோ கான்டாக்ட் இருக்கா, கான்டாக்ட் இல்லையா, அதன் பிரகாரம் இது வந்து காரணிகள் பிரகாரம் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க. அனிமேட், இன்அனிமேட். Agencies, according to the agencies, it is divided into animate factors, inanimate factors. But according to the basis of contact, whether the force is in contact or non-contact, contact forces, non-contact forces. You understand? There are some examples given here. What happened? Okay, then you can see all these examples and you can learn. Then what happens? Do you understand this, children? Next, let's go on. Next இதுக்கு போகலாம். நெக்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு. வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் வி அப்ளை அ ஃபோர்ஸ் ஆன் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது, ஓகே, ஏற்படுத்தும் போது என்ன நடக்குது, அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே என்ன மாற்றங்கள், வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அ புக். இஃப் ஐ டேக் அ புக், if I take a book or if I take an object, I just leave it here. It is there at rest. It is at rest. When I move it, it is moving. Okay, so how it is moving? Application of force in an object results in motion. So what is this state? In the static perna, in the nilai peru rest. When it is moving, it is in motion. So when it is not moving, the object is at rest. Okay, so what happened? See, you can see a batsman here, and what is he doing? He is hitting the ball. Then what happens when the ball வருது, hit பண்றாரு? Okay, the ball is already ball என்ன பண்ணுது? So first நம்ம பார்த்தது என்னன்னா, first once again I'll tell you, the first thing is when the body is not moving, it's at rest. When you move it, it will move. Okay, then application of force is in an object results in motion. Okay, let's go on to, so there is a batsman here hitting the ball. The ball is already in motion, but with a strike. And strike பண்ணும்போது ஆல்ரெடி ஏற்கனவே பால் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்போ ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது, அந்த பால் வரும்போது ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, பாலோட ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்பீடில் வருது, பால் இஸ் கம்மிங் இன் அ பர்டிகுலர் ஸ்பீட், அண்ட் when the batsman hits it, the ball picks up speed. பால் என்ன பண்ணுதா, ஸ்பீடை வந்து அதிகரிக்குது. ஸோ the speed of the ball increases. Also one more thing, இன்னும் ஒன்று நடக்குது. Moreover, the direction of the ball will also change. Ball என்ன பண்ணுது, ball இப்படி வருது, ball is coming in one direction and this man is hitting. அப்போ ball என்ன, அது டர்ன் ஆகி வேறு டைரெக்ஷனில் போகுது. ஸோ what happens, the force also will change the direction of the motion. Okay, so direction of the ball changes.
So application of force in an object results in change in the speed and change in the direction. Next, let's go on to this picture. See, what is this hand doing? It is crushing a balloon. Or you can even take in your house, you make chapati, veetla chapati ella pandra maavu urunda ella irukala. You take that or a rubber band, adu enna pandringa alutringa ena, you can do all sorts of things. Okay, you press it. You press the roti down. Okay, press the roti down or pull the rubber band. What happens? The shape of the object changes. நீங்கள் கூட அந்த ரொட்டி டோ வச்சு என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த நல்ல அந்த மாவு உருண்டையை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஷேப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ வாட் ஆர் யூ டூயிங், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, யூ ஆர் அப்ளைங் த ஃபோர்ஸ். When you apply the force, the shape of the objects will change. Okay, so application of force in object results in expansion or contraction. Two opposite effects. Expand பண்ணிக்கலாம், இதை விரிக்கலாம், and also expand பண்ணலாம், and also you can contract it. You can make it big and you can make it small. So application of force in objects results in expansion or contraction, or also change in the shape of the object. And then we will go on to this. Let's look at this picture. The person is applying force. இங்க இருக்காரு மாட்டு வண்டிக்காரர் என்ன பண்றாரு? What is this man doing? He wants the cart to stop. The cart is going and he wants the cart to stop. And the cart is stop ஆகணும். அப்போ என்ன பண்றாரு? He's pulling this rope. And he's pulling the rope, he's applying some force. And it is stopping. So that means what? You can even see actually it is in motion. It is moving. The cart is moving. But this man is stopping the cart. Like for example, you are applying the brake and சொல்லலாம். When you apply the brake, what will happen? The moving vehicle will stop. Same way here. Okay. So when you apply force, the moving object can stop. Okay. இப்போ in a nutshell, சுருக்கமாக in a nutshell we can say that the applied force, நம்ம apply பண்ற force வந்து is an interaction of one object on another that causes. Okay, this is the நம்ம செலுத்துகிற இந்த விசை force is an interaction of one object on another. ஒரு object இன்னொரு object, ஒரு object இன்னொரு object, ரெண்டும் வந்து சேருது. அந்த இடத்துல one object is applying force. ஒரு object என்ன பண்ணுது, ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் மேல என்ன பண்ணுது, ஒரு விசையை ஏற்படுத்துது, அப்ளை பண்ணுது. ஓகே, alright. And also in the விசையினால, because of this force, what is happening, what are the effects? என்னென்ன காஸ் ஆகுது? It causes the second object. First object வந்து second object மேலே ஒரு force ஏற்படுத்தும் போது, when it is applying a force, when it is touching and doing something on the second object, what are the things happening? Okay, it is moving from rest. Restல இருக்க body movement ஆகுது. Speed up. Speed is changing. And then it is slowing down. It can speed up or slow down. Okay. Our body is moving means, and any object is moving, it can increase the speed. Force can increase the speed. மெதுவா போயிட்டு இருக்குது, என்ன ஸ்பீடாக போகும், அல்லது ஸ்பீடாக போயிட்டு வருது, மெதுவாக போகலாம். Okay, so if it is going fast, it can go slow by applying force. Brake போடும்போது ஸ்லோவாக போகும். Then if it is going slow, it is coming slow, then it can go fast. So speed and slow down, stop the motion. You can stop the motion. Movement stop panna, force apply panni. Then change the direction. As you saw, you can change the direction like the ball. Okay, that's the batsman hitting the ball. Then compress pannalam, and you can expand. Okay, so forces can. So again, they are given 3 points. Change the states of a body from rest to motion or motion to rest. Okay. Rest and the motion and the rest. Okay, you can change. Then second, either change the speed or direction of both of the body. Okay, you change the speed or direction of both of the body or both of the body. You can change the direction, only direction matra, or only speed or both. Change the shape of the body. You can even change the shape of the body. Okay, this activity children, page number 20, activity 3, you try to do it. Now what I taught you recently, இப்போ என்ன சொல்லி கொடுத்தனோ அதை வச்சு based on that you answer all this. Okay, force can, fill up all these and you can send it. Well, thank you children. I'll stop here, then I'll continue with types of motion in the next video. Thank you.